Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So Drona series lo bhaganga we have started the moving charges and magnetism chapter. So dantlo already మనం 2 lectures discuss చేసాం అవునా. సో ఈ రోజు సెషన్లో the third lecture లో మన టార్గెట్స్ ఏంటంటే సో ఫోర్స్ అనే మూవింగ్ ఛార్జ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే సో దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, స్ట్రైట్కి వెళ్తుందా లేదంటే సో హెలికల్ పాత్లో వెళ్తుందా, సర్క్యులర్ పాత్లో వెళ్తుందా లేదంటే ఇంకేదైనా పాత్లో వెళ్తుందా, సో దట్ విల్ సీ. అండ్ పాత్ ఆఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో రెండు కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు సో అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది రెండు కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. సో ఇవి మనకి ఈరోజు టాపిక్స్ అనమాట. ఓకే, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒకసారి లెక్చర్ స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే ఎండ్ వరకు చూడండి, ఓకేనా. సో ఎక్కడ మధ్యలో క్వశ్చన్ కనిపించినా వీడియో పాస్ చేసి మీ ఓన్గా ట్రై చేయండి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకున్న 1 month చాలా 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 క్రూషియల్, ఎస్పెషల్గా నీట్ వాళ్ళకైనా ఎంసెట్ వాళ్ళకైనా. ఈరోజు 4th కదా, సో అంటే ఎంసెట్ వాళ్ళకి నీట్ వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్గా 1 month ఉందిగా, ఎంసెట్ వాళ్ళకైతే 1 month మీద ఇంకొక 4 days ఎక్స్ట్రా ఉందంతే, ఓకేనా. సో కొంచెం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా స్టడీస్ కేటాయించండి, ఓకే. చాలు. సో ఒక ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఇది నిన్నటి క్లాస్కి సంబంధించిందే. ఒక క్వశ్చన్ చూసేసి దెన్ ఈరోజు టాపిక్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి ఫస్ట్. An electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. Okay na? So the radius of the circle is proportional to. So ఒక ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇలా సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది, ఓకేనా. మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ v, ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఇక్కడ సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. You know that the magnetic field due to a circular coil at the center of the circular coil is mu0/2 into I by R కదా, mu0/2 into I by R. సో ఇక్కడ నేను ఆప్షన్ చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలి మనకి అండ్ వెలాసిటీ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే సింపుల్గా లెట్స్ డూ ఆర్ టర్మ్ రావాలి. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు, రేడియస్ టర్మ్ దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంది అని కావాలి ఇక్కడ. సో వెలాసిటీ టర్మ్ కూడా ఉంది చూడండి, ఆప్షన్స్లో వెలాసిటీ టర్మ్ కూడా రావాలి. సో వీటన్నిటిని లింక్ చేస్తే ఏమైనా ఫార్ములా చేయవచ్చా, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. సో దిస్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q/T రాసుకోవచ్చా. దిస్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q/T ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ F రాసుకోవచ్చా. I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ F కదా. సో mu0 ఇంటూ I ప్లేస్లో Q ఇంటూ F రాసుకుంటున్నాను బై ద 2R. ఇది ఇలా ఉంచేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సో దీని యొక్క వెలాసిటీ విచ్ అండ్ రేడియస్ ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి కదా. సో ద V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఒమేగా, మనకి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. సో నౌ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ సో ద 2πF రాసుకోవచ్చా, ఒమేగా ప్లేస్లో 2πF. సో ఇక్కడ ఈ Fని ఎలిమినేట్ చేస్తాను నేను. సో ద F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/2πR ఇంటూ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/2πR. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/2πR, యా. సో దిస్ ఈజ్ ద F వాల్యూ. సో దాన్ని ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో mu0 ఇంటూ Q ఇంటూ సో Q ప్లేస్లో ఛార్జ్ అన్నారు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ రాస్తున్నాను ఇంటూ F ప్లేస్లో V/2R ఇంటూ 2πR, 2R into 2πR. So this is B, right? So then I can write B is equals to mu0 into E into V by 2 into 2 4 pi R into R square, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ R స్క్వేర్ ఇటువైపు తీసుకురండి, మనకు R దేనికి ప్రపోర్షనల్గా అడుగుతున్నారు. సో R స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu0 into E into V by 4 pi B. సో ఇక్కడ ఏవేవి కాన్స్టెంట్ చెప్పండి. సో mu0 అనేది కాన్స్టెంట్, ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్, 4π అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేయవచ్చు, సో ఐ కెన్ రైట్ సో ద R స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V/B. R square is directly proportional to V by B.
సో ఇక్కడ నుంచి r ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ v by b. Clear? Understood guys, everyone? So square root of v by b. Done? Clear? Sure. Next. So now ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. ఫోర్స్ ఆన్ ఏ మూవింగ్ ఛార్జ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సి జనరల్గా సో వెన్ వీ ప్లేస్ ద ఛార్జ్, ఇఫ్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అవునా. సో దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా అవునా. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఈ ఛార్జ్ రెస్ట్లో ఉంది. సో దీని మీద ఫోర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో దీని మీద ఫోర్స్ ఏం లేదు. అదే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి ఇలా ఇన్వర్డ్ ఉంది, ఓకేనా. సో నౌ దే అబ్జర్వ్డ్ దట్ దిస్ మూవింగ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ఈ ఛార్జ్ క్యూ ఉందా, ఇది ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది, సమ్ వెలాసిటీ వీతో మూవ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందేమో రెస్ట్లో ఉంది, రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు దాని మీద యాక్ట్ అయిన ఫోర్స్ 0. సో ఇది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని మీద సమ్ ఫోర్స్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ గివెన్ బై, సో ద ఫోర్స్ ఆన్ ద charged particle in the vector form, I can write q into v cross b, q into, so the v cross b, v cross b. So the f is equals to q v b sin theta. So where the theta is the angle between v and b, okay na. So where the theta is the angle between, కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోండి అమ్మా ప్రాపర్గా. సో ఇంపార్టెంట్ ఇది, దీని బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనకి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఎంసెట్లో, ఓకేనా. సో టీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వి అండ్ బి. సో ఇది ఫోర్స్ అనమాట, ఫోర్స్ ఫార్ములా. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో చూడండి ఇక్కడ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఫోర్స్, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ క్యూ ఇంటూ వి క్రాస్ బి. సి ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వెలాసిటీ and it is perpendicular to the magnetic field, very important. So the force is perpendicular to the velocity vector and the force is perpendicular to the magnetic field vector. So force velocity perpendicular aithe, so the acceleration also will be perpendicular to the velocity ikkada, endukante force is equals to ma kada. M annadi scalar quantity, a annadi vector quantity, a and v also will be perpendicular. Alane force is perpendicular to magnetic field అయితే the acceleration is also perpendicular to the magnetic field. సో ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ వెక్టార్స్లో తెలుసు, క్లాస్ 11th నేర్చుకున్నారు. ఏవైనా 2 వెక్టార్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే వాటి యొక్క డాట్ ప్రోడక్ట్ అన్నది 0 కాబట్టి, సో ద ఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్ వి అంటే అయినప్పుడు, సో వీ కెన్ రైట్ ద ఎఫ్ డాట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 and f dot b is equals to 0 and a dot v is equals to 0 and a dot b is equals to 0. a dot b is equals to 0 and a dot v is also equals to 0. Okay na? So ee results gurtu pettukondi, manaki questions chesitappudu use avutayi. Done guys, this part everyone? Sure. సో స్పెషల్ కేసెస్ చూడండి. ఇఫ్ v ఈజ్ 0, సి మనకు ఫోర్స్ f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు qvb sin theta. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎట్ రెస్ట్, సో ఇది చార్జ్డ్ పార్టికల్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ 0 కదా. సో అప్పుడు ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ద ఫోర్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 0. అలానే theta ఈజ్ 0 ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ v అండ్ b ఈజ్ 0. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అ v వెక్టార్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ b వెక్టార్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. సో అంటే టీటా 0. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో సో ద ఫోర్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 0, ఓకేనా. అలా కాకుండా లెట్స్ సే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సో బట్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో టీటా ఎంత, 180 degrees కదా, అవునా. సో టీటా 180 అయితే, సో దెన్ వీ కెన్ రైట్, సో ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అగైన్. సో ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. Clear? Understood guys? Chalo. Next. So ఇక్కడ
ఫోర్స్ ఓకే. సో అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ చేయడానికి, సో ఫర్ ద టు ఫైండ్ ద ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా QVB sin theta. QVB sin theta ఇది ఫార్ములా. ఫైన్. సో ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? హౌ డు యూ ఫైండ్ ద డైరెక్షన్? సో డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేయడానికి ద సింపుల్ రూల్ ఈస్ ద ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. సో స్ట్రెచ్ యువర్ 3 fingers of the left hand, so mutually perpendicular to each other. Okay na? So place the forefinger in the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of current, and thumb results in the direction of force. So forefinger in the direction of the magnetic field direction. So and middle finger in the direction of current, and then resultant is a force. The result is a thumb which gives a force direction, clear? Understood guys? Done? సో నెక్స్ట్, సో అది ఆ రూల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ అయినా యూజ్ చేయండి. సో ప్లేస్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఓకేనా? సో ప్లేస్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ 4 fingers ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, సో 4 fingers in the direction of the magnetic field. Okay, and the result is a force. Result is a palm. The palm direction will give the force. Okay na? So meek examples on cheptanu, so don't worry. So 2 rules aithe gurtu pettukondi. Now we will see the examples. Fleming's left hand rule or the right hand palm rule. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. మోస్ట్లీ విల్ గో ఫర్ దిస్. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తే ఎలా చేయాలో. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. మీకు తెలుసు కదా, కరెంట్ డైరెక్షన్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే కరెంట్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ డైరెక్షన్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. పాజిటివ్ ఛార్జ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్, whereas so the negative charge direction is opposite to the current. Okay na? Done? Clear? Chalo. So ee particular case lo chudandi, either use the left hand Fleming's left hand rule or right hand palm rule. So మీ ఇష్టం. నేను ఫస్ట్ Fleming's left hand rule అప్లై చేస్తా దీనికి. సో ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి. Q అన్నది ఇక్కడ నెగిటివ్ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఛార్జ్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది. సో ఇటువైపు కరెంట్ డైరెక్షన్ అనమాట, అంటే మిడిల్ ఫింగర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో అండ్ థంబ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్, అంటే ఇన్ టు ద పేపర్. 4 finger ఇన్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో 4 finger. అది ఎలా ఉంది? ఇన్ టు ద పేజ్. అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంది. సో థంబ్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అప్వర్డ్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో మ్యాగ్నెటిక్, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో కరెంట్ మిడిల్ ఫింగర్ అండ్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ద థంబ్, సో అప్వర్డ్. డన్. సో దీనే రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్తో చేయొచ్చా సార్? ఎస్, చేయొచ్చు. సో ప్లేస్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ప్లేస్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో అండ్ ప్లేస్ ద 4 fingers in the direction of magnetic field. Thumb right side, 4 fingers into the plane where the palm is showing upward. Okay, అరచేతి ఎటు చూపిస్తుంది? అప్వర్డ్. సి హియర్. సో కాబట్టి ఫోర్స్ అప్వర్డ్. మీరు ఏ రూల్ అయినా యూజ్ చేయండి, సో విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కావాలంటే. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో యూజ్ ద ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్. ఓకేనా? కరెంట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అప్వర్డ్, ఇన్వర్డ్. సి హియర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్, 4 fingerని ఇలా ఇన్వర్డ్, అండ్ దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్వర్డ్, అండ్ దెన్ థంబ్. సి, సో ద థంబ్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అన్నది లెఫ్ట్ సైడ్.
సో రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాను సార్ నేనంటే మీ ఇష్టం. సో థంబ్ అప్వర్డ్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్, సో పామ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో అగైన్ సేమ్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఈ డాట్ ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ ఉన్నట్టు అనమాట. సో అంటే 4 ఫింగర్ అవుట్వర్డ్. సో అండ్ రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ యూజ్ చేసి ఏది యూజ్ చేసినా ఓకే. సో 4 ఫింగర్ అవుట్వర్డ్ అండ్ ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది అవుట్వర్డ్, సరే ఇలా చేసుకోండి. సో ఇది అవుట్వర్డ్ అండ్ దెన్ ప్లేస్ దిస్ టు ద రైట్, వెలాసిటీ రైట్, లేదంటే రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ నాకు ఇక్కడ కొంచెం కంఫర్ట్గా లేదు. సో ఐ యూజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్, అంటే చేతులు తిప్పడం కంఫర్ట్ లేదు. సో ఏది యూజ్ చేసినా సేమ్ వస్తుంది. రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్, థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో అండ్ దెన్ 4 ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టండి. సో ఇలా, సో ఐ షో యూ లైక్ దిస్. సో థంబ్ ఇటువైపు, ఓకేనా, 4 ఫింగర్స్ అవుట్వర్డ్. సో వేర్ ద పామ్ ఈజ్ షోయింగ్ డౌన్వర్డ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి డౌన్వర్డ్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేసినా కూడా మీకు ఫోర్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఇలా, ఓకేనా. సో కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది అండ్ ఇలా యూజ్ చేయండి. కరెంట్ రైట్ సైడ్. సో అంటే మిడిల్ ఫింగర్ని రైట్ సైడ్ పెట్టండి. సో 4 ఫింగర్ని అంటే ఇలా రావాలి. ఇది యాక్చువల్గా ఇది బయటకు వచ్చి ఇది రైట్ సైడ్ వస్తే ఇది డౌన్ వస్తుంది. ఓకే, క్లియరా? సో అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ రూల్ ఆఫ్ దీస్ 2. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ యూజ్ చేయండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ అండ్ థంబ్, హియర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ 4 ఫింగర్స్. సో అండ్ కరెంట్ ఇన్సైడ్, కరెంట్ అప్వర్డ్. సో పామ్ ఎటువైపు చూపిస్తుంది, ఇన్వర్డ్. సో ఇక్కడ ఇన్వర్డ్స్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్స్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏమో డౌన్, అంతేనా. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ అండ్ కరెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో కాబట్టి ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇన్వర్డ్. క్లియర్? సో యూ గైస్ డూ దిస్ యాజ్ ద హోంవర్క్. మీకు చెప్పాను కదా నేను 4 క్వశ్చన్స్, దీస్ 4 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ అ సింపుల్ హోంవర్క్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ కనిపించినప్పుడు జస్ట్ పాస్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గైస్. An electron is moving northwards with a velocity 10 to the power 7 meter per second, 7 meter per second in the magnetic field of 3 Tesla. So directed eastward. So calculate the instantaneous force on the electron. See, first ila తీసుకోండి, east, west, north, south. So ఇప్పుడు an electron is moving northwards. So electron north move అవుతుంది. Fine. So and then with a velocity 10 to the power second. A magnetic field is directed eastwards. So magnetic field B, ఇది వెలాసిటీ ఏమో ఇటువైపు ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే ఈజీగా ఫైండ్ చేయవచ్చు, QVB sin θ, అవునా. సో Q అంటే ఎంత, ఎలక్ట్రాన్, ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ. సో 1.6 into 10 to the power minus 19. వెలాసిటీ ఎంత, 10 to the power 7. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, 3. sin 90 degrees, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ 90 degrees కదా. ఎందుకు, ఒకటి ఈస్ట్ వెళ్తుంది, ఇంకోటి నార్త్ వెళ్తుంది. సో ఈస్ట్కి నార్త్కి యాంగిల్ ఎంత, 90 degrees, అవునా. ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 90 degrees. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. సో 1.6 into 10 to the power minus 12 into 3 into sin 90 is 1. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, 4.8 into 10 to the power minus 12. Fine. So 4.8 into 10 to the power minus 12. So either this can be the answer or this can be the answer. So but దీంట్లో డైరెక్షన్ ఏది, ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం. సో రైట్ హ్యాండ్ పామ్ రూల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. 4 fingers in the direction of magnetic field. 4 fingers in the direction of magnetic field. So see, కరెంట్ డైరెక్షన్ మీరు ఇలా అప్వర్డ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో యు ఆర్ డూయింగ్ ద మిస్టేక్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాను నార్త్ వెళ్తుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటుంటుంది, ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ డౌన్ ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటు, కరెంట్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్, పామ్ ఎటు చూపిస్తుంది, ఇటువైపు, అంటే అవుట్వర్డ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్ కదా. సో ఇది అప్వర్డ్ అండ్ ఇన్వర్డ్ అంటే డౌన్వర్డ్స్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంతేనా. మనకి ఎటువైపు వచ్చింది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు, కరెంట్ కిందికి, కాబట్టి పామ్ అవుట్వర్డ్ అంటే వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ అనమాట. ఇలా ఇది ప్లేన్ అనమాట. ఇది ప్లేన్లో ఇది అప్వర్డ్స్, లోన కంటే డౌన్వర్డ్స్.
Clear? Understood, guys? Chalo. So when a charged particle moving with a velocity v is subjected to a magnetic field B, the force on it is non-zero. This implies that force eppudu non-zero avutadi. Force eppudu non-zero. Force zero avvakudu. Angle between them is either 0 or 180. Sin 0 is 0, sin 180 is 0. ఈ 2 కేసెస్లో జీరోనే అవుతుంది. యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ నెసెసరీలీ కంపల్సరీ 90 అవ్వాలా? కంపల్సరీ 90 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 30 ఉన్నా సరిపోద్ది, 60 ఉన్నా సరిపోద్ది. అన్ని కేసెస్లో మనకి ఫోర్స్ అన్నది నాన్ జీరోనే. సో యాంగిల్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ అదర్ దాన్ 90. అదర్ దాన్ 90 అంటే 0 అవ్వచ్చు, 180 అవ్వచ్చు. నో. సో ఎనీ యాంగిల్ బిట్వీన్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూస్ అదర్ దాన్ 0 అండ్ 180. 0 అండ్ 180 తప్పితే ఏదైనా మనకి ఫోర్స్ అన్నది నాన్ జీరో అవుతుంది. అంతేనా? క్యూవీబీ సైన్ టీటా కదమ్మా. ఓన్లీ సైన్ 0 0 అవుతుంది, సైన్ 180 0 అవుతుంది. ఇక టీటా 0 180 కాకుండా ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఫోర్స్ అన్నది 0 అవ్వదు. క్లియరా? చాలు. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్. సో ఛార్జ్ ఇచ్చారు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఇచ్చారు, అంటే క్యూ ఇచ్చారు, బి ఇచ్చారు. సో వెన్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, సో వెన్ ద పార్టికల్ velocity is given, so see here, first find the force magnitude q into v cross b. మీకు ఇక్కడ q వాల్యూ తెలుసు -2 మైక్రోకూలుమ్ అండ్ v వాల్యూ తెలుసు ఇది, అండ్ దెన్ b వాల్యూ కూడా తెలుసు. సో విచ్ ఈస్ 2 టెస్లా. సో సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఫోర్స్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్. సో ఫోర్స్ ఫైండ్ చేస్తారు, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో నౌ ఏది ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది చూడండి. charge particle 2 microcoulomb, the magnetic force acting on a charged particle of charge this much, magnetic field is in y direction, so the particle velocity is also in y direction. See, magnetic field y direction lo undi la, okay na, and when the particle velocity is also in y direction ante minus idi, okay. So okay, first find the value. ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ పడిందమ్మా, జస్ట్ ఎ మినిట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వై డైరెక్షన్లో ఉంది, దట్స్ అ బి డైరెక్షన్. అండ్ వెన్ ద పార్టికల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ వై డైరెక్షన్. సో పార్టికల్ వెలాసిటీ కూడా వై డైరెక్షన్లోనే ఉంటే, సో యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ రాంగ్ ఐ గెస్. ఎందుకంటే రెండు వై డైరెక్షన్లో ఉంటే యాంగిల్ టీటా కానీ 180 కానీ అవుతుంది, అవునా? సో కాబట్టి వెన్ ద పార్టికల్ వెలాసిటీ ఈజ్ 2i cap plus 3j cap into, so the magnetic field, okay, so but it is in 2 dimensions, yeah, fine. So q icharu, let's find -2 into 10 to the power -6. What is v? So the v is 2i cap plus 3j cap, so into 10 to the power 6 into, so the magnetic field b, so here it is given 2 tesla, okay na? So this is also in the y direction. So now multiply cheyandi. So ikkada 10 to the power -6 cancel, so this comes out to be -2 into 2, this is in y direction, so j cap తీసుకోండి. సో j cap into 2i cap plus 3j cap. సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేయండి. సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే, సో ద j cross i, see j cross j is 0. సో j ఇది క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కదా, ఈ రెండింటికి ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో j cross j is 0, అవునా? సో whereas j cross i, so -2 into 2 4, so which is j cross i. So మనకేం తెలుసు, so this comes out to be I j k. So j cross i which gives -k, anti-clockwise కదా. So j cross i is -k, so which is nothing but, so -8 minus k cap, so which is nothing but 8 newtons, magnitude తీసుకోండి ఓన్లీ, 8 newtons in -z direction, 8 newtons in -z direction. క్లియరా? బేసిక్ వెక్టార్స్ తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. డన్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చలో. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేస్తారనుకుంటా. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. ఇట్ ఈస్ 5i cap minus 2j cap, 5i cap minus 2j cap Tesla.
So if the acceleration of the particle is found to be, the acceleration is given, so which is x I cap plus phi j cap meter per second square. So find the value of x. So magnetic field ఇచ్చారు and acceleration ఇచ్చారు. మీకు ఏం చెప్పాను? So the force is directly proportional, perpendicular to the magnetic field, and the force is perpendicular to the velocity. అవునా? So force magnetic field కి perpendicular అయినప్పుడు, so the acceleration is also perpendicular to the magnetic field. Acceleration కూడా magnetic field కి perpendicular అవుతుంది. So అప్పుడు the A dot B will become 0. In that particular case, A dot B will become 0. What is A? The x I cap plus phi j cap dot, so B, which is phi I cap minus 2j cap, so is equals to 0. So do the dot product and find the value of x. So dot product మీకు ఎలా చేయాలో తెలుసు. Consider this as the calculation homework. Okay na? Clear guys? Chala. So now the work done by magnetic force on the moving charge. Simple concept. See. So మనం ఒక ఛార్జ్ని మూవ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే వీ డిడ్ సమ్ వర్క్. ఓకేనా? ఒక ఛార్జ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో సమ్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ dx మూవ్ అయితే సమ్ స్మాల్ వర్క్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు f into dx. So the dw is equals to f into dx. So ఇప్పుడు what is the work done అని అడుగుతున్నారు. So the work done is nothing but, shall I say, the force and displacement, they both will be in the perpendicular direction. The work done and see, ఇది dot product కదా, f dot dx. So the force and displacement, let's say magnetic field ఇలా ఉందమ్మా. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ q, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ విత్ వెలాసిటీ v. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేయండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో రైట్ సైడ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్స్. సో ఫోర్స్ ఎట్ వెళ్తుంది? ఫోర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్ కదా. సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్. అవునా? సో ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది, సో వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ dx ఏమో ఇటువైపు ఉంది. సో ఫోర్స్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద dx. ఫోర్స్ అన్నది dxకి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఫోర్స్ బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, సో ద f dot dx, రైట్ లైక్ దిస్, f dx cos 90 కదా. సో ద cos 90 is 0. సో ద వర్క్ డన్ విల్ బి dw is 0. సో దేర్ ఫోర్ ద వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. సో అంటే మనం ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద ఎటువంటి వర్క్ అన్నది జరగదు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా? సో దాని మీద ఎటువంటి వర్క్ అన్నది జరగదు. సో అండ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద వర్క్ ఎనర్జీ థీరం, so we guys know that, so the work done is equals to the change in kinetic energy. So the work done is equals to change in kinetic energy. So work done 0 kabatti, so the change in kinetic energy will be 0. Work done 0 kabatti, the change in kinetic energy 0. So therefore the k initial is equals to the k final. Antena? So k final minus k initial is equals 0, so that k initial is equals to k final. So let's say it has some initial velocity half m u square is equals to some final velocity half m v square. So which means the magnitude of the initial velocity is equals to the magnitude of the final velocity. కొంచెం సింపుల్గా పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోండి. దాని మీద ఏం వర్క్ జరగట్లేదు, ఎందుకంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ద వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. వర్క్ డన్ 0 అయితే సో ద చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. కాబట్టి ఇనిషియల్ అంటే ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఇనిషియల్గా ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందో ఫైనల్గా కూడా అంతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక పాయింట్. సో ది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్, ది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్, అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్, సో ఇట్స్ స్పీడ్ రిమైన్స్ సేమ్. The third point is, so the magnitude of the initial velocity and magnitude of the final velocity same. So which means the speed of the charged particle remains same. Speed of the
charged particle remains same. So the speed of the charged particle remains same, but velocity changes. Velocity speed constant untadi, but velocity another direction change aithe velocity change ayinattu kada. So but velocity changes, only speed constant untadi, but the velocity changes anamata. Clear ee point? So important idi kuda. Simple question చూడండి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. an electron moving with a speed u along the positive x axis ఇలా వెళ్తుంది ఎలక్ట్రాన్. సో at y is equals to 0, ఓకే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది. సో enters a region of magnetic field b, so b is equals to minus b naught k, so which exits the right way of the y axis. Exist కాదు, exits, it exits the right way of the y axis. So the electron exits from the region after some time with a speed v, so the coordinate y then, అంటే ఇది ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దీని మీద ఫోర్స్ ఎట్ యాక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి. ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు వెళ్తుంది, ఓకేనా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్, కరెంట్ ఇటువైపు, సో దాని మీద ఫోర్స్ అన్నది డౌన్వర్డ్ వస్తుంది, అంతేనా కాదా. సో 4 fingers ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ, సో ఎలక్ట్రాన్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో దెన్ ద పామ్, దీని మీద ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. సో అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వస్తుంది, అవునా. సో అది ఫస్ట్ థింగ్. సో ద v ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ u, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u, v గ్రేటర్ దాన్ u, v లెస్ దాన్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u. సో ఈ రెండు అయితే రాంగ్, ఎందుకు సారీ ఈ రెండు అయితే రాంగ్ ఎందుకు. సో v మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు u, సో ద ఫైనల్ వెలాసిటీ అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ షుడ్ బి సేమ్, ఓకేనా, వాటి స్పీడ్ సేమ్ ఉండాలి. సో వెరాజ్ ఇదైనా కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇప్పుడు ఇదైనా కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో y గ్రేటర్ దాన్ 0, సి హియర్ ఇదేమో y పాజిటివ్, ఇదేమో y నెగిటివ్, కాబట్టి y లెస్ దాన్ 0, నెగిటివ్ యాక్సిస్, నెగిటివ్ y యాక్సిస్లో వెళ్తుంది కదా, ఎటు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి సో y లెస్ దాన్ 0, సో నెగిటివ్ y యాక్సిస్లో వెళ్తున్నట్టు అర్థం y లెస్ దాన్ 0 అంటే. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్స్ త్రూ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ perpendicular to it. So then the speed of the particle remains unchanged. Yes, direction of the particle remains unchanged, direction change అవుతుంది. Acceleration remains unchanged, force act అవుతుంది కాబట్టి acceleration change అవుతుంది. Velocity remains unchanged, ఎందుకంటే direction change అవుతుంది కాబట్టి velocity change అవుతుంది. Only speed remains unchanged. The magnitude of the initial velocity is equals to the magnitude of the final velocity. Okay na? Clear? Next. So a particle of mass m and charge q and kinetic energy t enters a transverse magnetic field of induction b after 3 seconds. So the kinetic energy of the particle, so this question you do it as a homework, easy question, simple question, em ledu. So mana magnetic, see, kinetic energy of the particle will be after 3 seconds, ante some time t tarvata dani yokka kinetic energy ni manam find cheyali. So dani initial velocity ఎంత ఉంటుందో ఫైనల్ వెలాసిటీ అంతే ఉంటుంది. సో దాని యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ చేయండి, దాని తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ చేయండి, ఓకేనా. సో నౌ ఇప్పటి వరకు మనం ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూసాం, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూసాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అండ్ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్, if the charged particle is placed in the electric field alone, so then the force acting on it will be equals to q into the E. అదే ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే, సో దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, q ఇంటూ v క్రాస్ b, ఇది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు the combination of the electric and magnetic force is called the Lorentz force. So therefore, so the F Lorentz is equals to the net force is equals to q into E plus q into v cross b, q into E plus q into v cross b. So if you take the q common, it will be E plus v cross b. So this is the formula for the Lorentz force. సో అంటే కంబైన్డ్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో,
సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందంటే సో దిస్ మచ్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లారెంజ్ ఫోర్స్. ఓకేనా, క్లియర్ గైస్? చ సో సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏ చార్జ్ క్యూ మూవ్స్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రెండిట్లో మూవ్ అవుతుంది. సో బోత్ ఎగ్జిస్ట్. సో దెన్ the force acting on it is, so the force acting on it is QE plus Q into V cross B. QE plus Q into V cross B. ఇది చూసాం కదా, QE plus Q into V cross B. సో ఆప్షన్ B is the correct answer. డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. B cross V కాదమ్మా. ఓకే, సో ఇక్కడ E cross B కూడా కాదు. ఓకే, so when the initial velocity is 0, so and are anti-parallel, and if the initial velocity theta is 0 parallel, so initial velocity parallel or anti-parallel, so to the magnetic field, so ee particular case lo em avutadi, so the FE still exists. FE is equals to Q into E. అంటే ఇనిషియల్గా theta 0 అయిందనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, బట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ విల్ బికమ్ 0. ఎందుకు? sin theta is 0 కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఫార్ములా? QVB sin theta కదా. సో ఇక్కడ ద sin 0 ఈజ్ 0, sin 0 0 అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ 0. సో దేర్ ఫోర్, సో ద F టోటల్, ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ QE. సో దట్ మీన్స్ ఈ QE ఫోర్స్ వల్ల ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఒకవేళ యాంటీ ప్యారలల్ అయినా కూడా, so the sin 180 is 0. So therefore the FE is equals to simply QE, whereas the F magnetic will become 0. Sin 180 is 0. కాబట్టి ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సే యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సే యాక్ట్ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ moves in a straight line, ఎందుకంటే ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ, సో ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు అది ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీతో వెళ్తుంటే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, అంటే సారీ, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద యాక్సలరేషన్. సో ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో దెన్ సీ హియర్, ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, సో అండ్ దెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది అనుకోండి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ద చార్జ్ పార్టికల్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. సో ఇప్పుడు విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ అని చెప్పాను. సో దానికి యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది కదా, ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత? Q into E అపాన్ ద మాస్. సో ఇప్పుడు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ T. సో దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ చేయాలి మీరు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ T. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆఫ్టర్ టైమ్ T. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U into T plus half AT square. So let's consider, so the charged particle, it has the initial velocity, let's say some U. So therefore U into T plus half. So what is its acceleration? QE by M into T square. So this is the displacement after some time T. Clear? Understood? Everyone? Easy concept. So case 2, so when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field. So gurtupettukondi, so if the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, so then the charged particle moves in a circular path. So the charged particle moves in a circular path. The first thing, okay na? So ila ఇది సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అయినప్పుడు, సో సి ఇక్కడ 4 fingers ఇంటూ ద ఫీల్డ్ అండ్ దెన్ కరెంట్ రైట్ సైడ్, ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్వర్డ్,
హియర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్వర్డ్. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఓకేనా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు 4 fingers ఇంటూ అండ్ దెన్ కరెంట్ ఈజ్ అప్వర్డ్, సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ దిస్ సైడ్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇలా సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ద ఎఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద ఎఫ్ సెంట్రిపెటల్, అవునా. సో ద ఎఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ వీ నో దట్ క్యూవీబీ, రైట్. సో వెరాస్ సో దిస్ వన్ ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్, అంతేనా. సో ఎఫ్వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. సో ఇక్కడ నుంచి వి గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఎంవి బై క్యూబీ. సో దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పాత్. అంటే ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేసినప్పుడు అది సర్క్యులర్ పాత్లో వెళ్తుంది. ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ పాత్. It moves in the circular path with a radius of m is equals to r is equals to mv by qb, okay na. So where ikkada, so the r is equals to so m into this velocity must be the perpendicular velocity we have to take. So r is equals to mv by qb. This is the first thing. And so you guys know that it will take the time period. So the t is equals to the total distance covered by it is 2 pi r, అంతేనా. సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఇట్, దీని రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే ఈ సర్క్యులర్ పాత్ది. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, 1 రెవల్యూషన్లో 2 pi r విత్ ఏ వెలాసిటీ v, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ v. సో టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi r by v. సో ఇక్కడ నుంచి ద టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ రైట్ 2 pi r by, సో ఇక్కడ v ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు qbr by m. సో ఇక్కడ v ప్లేస్లో qbr by m, mని పైకి పంపిస్తున్నా. సో ఇక్కడ r క్యాన్సిల్. సో ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi m by qb. సో ద టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఈజ్ 2 pi m by qb. whereas the frequency will become 1 by times the time period. So the frequency will be equals to qb by the 2 pi m, qb by the 2 pi m. సో ఇక్కడ మీరు 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటది, ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు, ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా ప్లేస్ చేస్తే ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్గా ప్లేస్ చేస్తే ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ చూసాం. సో కేస్ 2 ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మీరు ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేశారో, సో ఇది ఇప్పుడు సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. సో సర్క్యులర్ పాత్లో ఎంత రేడియస్తో మూవ్ అవుతుంది, ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి పర్పెండిక్యులర్ బై క్యూబీ విత్ దిస్ మచ్ రేడియస్. సో వెరాస్ సో ఎంత టైం పీరియడ్, వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్, 2 pi m by qb is the time period. So whereas the frequency is reverse of the time period, which is 2 qb by 2 pi m is the frequency of the charged particle. Okay na. So these 3 points you guys should remember. Okay, learn. Done guys, clear? చల్, ఈ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ మనం ఏవైతే చెప్తున్నామో అవి కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. A charge moving with the velocity x direction is subjected to a field of magnetic field in the negative x direction. So as a result the charge will, see here. So velocity ఏమో x direction లో ఉంది, velocity x direction లో ఉంది. So whereas the magnetic field is in the negative x direction, లో ఉంది. అంటే vకి bకి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత, 180 degrees అంతేనా. వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంటే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది. సో ఇప్పుడు వీకి బీకి యాంగిల్ ఎంత, 180 degrees. సో దట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ 0, ఎందుకంటే క్యూవీబీ సైన్ 180 0 కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ 0. సో యాజ్ ద రిజల్ట్ ద చార్జ్ it will not move in the circular path. So it retard along the x-axis, start moving along a helical path, no. So it remains unaffected. ఓకేనా. సో ఒకవేళ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ అంటే ఎస్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ అని చెప్పొచ్చు, ఒకవేళ ఆప్షన్ ఉంటే.
So under the influence of uniform magnetic field, a charged particle moves with a constant speed v in the circle of radius r. So the time period of the rotation will be, so ippude chusam, so the time period is equals to 2 pi m by qb, the time period of the circular path, 2 pi m by qb. So it depends on the r and v. Is there any r and v? No, it is independent of both v and r. Deentlo v term ledu, r term ledu, idi correct. It depends on both v and r. There is no v and r term. So it depends on v and not on r. So v term, r term rendu levu. So it depends, it is independent of both v and r. Clear? Next. So next question me try cheyandi on ga idi. A uniform magnetic field acts right angles to the direction of motion of the electrons. Here right angles, theta 90 అయినప్పుడు circular path. As a result, the electron moves in the circular path of radius ఇచ్చారు. If the speed of the electron is doubled, then the radius of the circular path will be. So speed ki radius ki relation enti? R is mv by qb. అవునా? So the r is directly proportional to the velocity. ఇక్కడ if the speed of the electron is doubled, so the radius of the circular path, so simply I can write the r1 by r2 is equals to v1 by v2. Okay na? So initial ga radius enta 2 centimeters anta, by final radius మనం find చేయాలి. So the initial velocity let it be v, so the final velocity let it be 2v. So v gets cancelled, the r2 is equals to 2 into 2, 4 centimeters. Simple question, fast గా చేసేసా. ఓకేనా? సో 4 centimeters is the correct answer. సో ఆబ్వియస్గా ఛార్జ్ డబుల్ అయితే ద రేడియస్ కూడా డబుల్ అవుతుంది. ఏమన్నారు ఇక్కడ? ఇఫ్ ద స్పీడ్ వి డబుల్ అయితే ఆర్ కూడా డబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఇచ్చారు. సో ఈ బై ఎం రేషియో ఇచ్చారు. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రెవల్యూషన్, సి మనకు టైం పీరియడ్ ఏం తెలుసు? 2 pi m by qb. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం తెలుసు? qb by 2 pi m. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నారు కాబట్టి క్యూ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రాన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈబి బై, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే m ముందు రాసుకోండి, 2 pi ఇలా రాసుకోండి. ఓకేనా? సో మనకి ఈ బై ఎం వాల్యూ ఇచ్చారు. దే గేవ్ ఈ బై ఎం వాల్యూ విచ్ ఈస్ 1.76 ఇంటూ 10 to the power 11. సో ఇంటూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి, సో విచ్ ఈస్ 3.57 ఇంటూ 10 to the power -2 by, so 2 into 3.14. That's it. So do the calculation as homework. Okay na? So simple calculation homework ga cheyandi, em ledhu calculations e icham meeku homework ga. So an electron having mass m and kinetic energy E enters in a uniform magnetic field B perpendicularly, then its frequency will be, so the frequency is nothing but qb by 2 pi m. The frequency is qb by 2 pi m. సో ఎలక్ట్రాన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ క్యూ ప్లేస్లో ఈ రాసుకోండి, ఈబీ బై 2 pi m. ఈబీ బై 2 pi m. ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఈస్ట్వర్డ్. సో ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఈస్ట్వర్డ్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ విల్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది అండ్ దాని యొక్క వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది. అవునా? ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూవింగ్ ఈస్ట్వర్డ్. ఓకే, వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది. సో ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ విత్ డిక్రీజ్ స్పీడ్, మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్, ఇట్ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అప్వర్డ్. సి, సో కంపల్సరీ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఎందుకు? సో సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ సేమ్ అని చెప్పాం మనం. సో B is perpendicular to V is perpendicular to B. సో కంపల్సరీ ఈ కేసులో ఏంటి? ఇది సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది. అవునా? సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉందో ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డనా? సో two particles A and B of masses MA and MB respectively having the same charge moving in the plane. So a magnetic field exists perpendicular to the plane. So magnetic field another perpendicular ga undi. So the speeds of the particle VA and VB respectively. So the trajectory is shown in the figure. See here. So idi first charge particle yokka path, idi second charge particle yokka path. So వాటి velocities magnetic field ki perpendicular ga unnai kabatti avi circular path lo move avutunnayi. First thing.
సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ద ఆర్ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్బి, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వన్ కదా. ఏ దాని యొక్క రేడియస్ బి దాని యొక్క రేడియస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో మనకు ఆర్ ఫార్ములా ఏం తెలుసు, సో ద ఎంవి బై క్యూబీ, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి shall I say that if RA is greater than RB, so the MVA will be greater than the MVVB? Obvious ga. So endukante, so same charged particle having the same charge, రెండిటికి సేమ్ ఛార్జ్ ఉన్నది, Q సేమ్, అండ్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B కూడా సేమ్, ఈ రెండు సేమ్ అయితే సో సింప్లీ డైరెక్ట్లీ MAVA షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ MBVB. ఓకేనా. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి, ఈజీ క్వశ్చన్. సో ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సి మనకి ఆర్ ఫార్ములా ఏం తెలుసు, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఎంవి బై క్యూబీ, అవునా. సో ఈ ఆర్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ పి, ఎంవి ప్లేస్లో పి రాసుకోవచ్చా, పి బై క్యూబీ. సో మీకు గ్రేడ్ 11th ఆల్రెడీ తెలుసు, ద పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √/2mk ఆర్ ఎల్స్, సో ద k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p² by 2m. So these relations you already know. Kinetic energy, K is the kinetic energy, P is the momentum. K is the kinetic energy and P is the momentum. Okay na. So ipudu ee momentum place lo in terms of kinetic energy I can write √2mk by qb. రాసుకోవచ్చా. సో ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ అండ్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్, వెలాసిటీ, ఛార్జ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దీస్ 3 ఫార్ములాస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకేనా. సో సిమిలర్గా వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్. సో యూ నో దట్ ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. So the work done in moving a charge, you know that it is also equals to Q into delta V. ఇది తెలుసు కదా, work done in moving a charge is Q into delta V. Electrostatic potential లో నేర్చుకున్నాం. And work done is also equals to change in kinetic energy. ఇక్కడ నుంచి I can write the change in kinetic energy is equals to Q into delta V. ఈ రెండింటిని పై రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే the change in kinetic energy is equals to Q into delta V. So now the radius formula we got MV by QB, ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. సో ఇంకొకటి ఏమొచ్చింది మనకి, ఈ MV ప్లేస్లో మూమెంటం P రాసుకోవచ్చు బై QB. సో అండ్ దెన్ ఈ P ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, సో వీ కెన్ రైట్ √/2mk ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై QB. ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ద రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది తీసుకుంటున్నాను ఈ ఫార్ములా, √/2mk బై QB. సో √/2m ఇంటూ ఈ k ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే Q ఇంటూ డెల్టా V రాసుకుంటున్నా, Q ఇంటూ డెల్టా V రాసుకుంటున్నా బై QB. రాసుకోవచ్చా. సో నెక్స్ట్, సో √/2 ఇంటూ మొత్తానికి రూట్ పెడదాం. సో √/2m Q ఇంటూ డెల్టా V, మొత్తానికి రూట్ పెడితే ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఇది Q² అవ్వాలి, ఇది B² అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఒక Q క్యాన్సిల్. సో √/2m into the delta V by QB². So this is R in terms of the accelerating potential. Okay na. So R ki ఇప్పుడు మొత్తం ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను చూడండి. సో ద R in terms of mass, velocity, charge and magnetic field. So R in terms of linear momentum and R in terms of kinetic energy, right, and R in terms of accelerating potential. ఇక్కడ Q delta V రాసుకోండి ఇలా బై QB. సో లేదు మీరు ఇన్ టర్మ్స్ మొత్తం రూట్లో రాయాలనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు √/2m ఇంటూ డెల్టా V బై QB². ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఫర్ R ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఓకే. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్స్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను, మీరే చేయాలి. ఓకేనా. సో సారీ గైస్, సారీ.
So see this. So ionized hydrogen atoms, alpha particles and hydrogen atom and alpha particle. ఒకటేమో హైడ్రోజన్ atom ఉంది. సో మీకు తెలుసు హైడ్రోజన్లో 1 proton 1 neutron ఉంటుంది. So the hydrogen 1 proton and 1 neutron. This is hydrogen. And alpha particle, so whose charge will be 2. So ikkada 2 protons and 2 neutrons, right? So with same moment of inertia, ronditi kuda moment of inertia p, deeniki moment of inertia moment p aithe momentum, not moment of inertia, deeniki momentum p aithe deeniki momentum p. So enter perpendicular to the constant magnetic field. Ee rendu kuda magnetic field perpendicular ga enter avutunnayi. So the ratio of their radii paths RH is to r alpha will be, see మనకి r ఫార్ములా ఏది తెలుసు, mv/qb అవునా. సో ఇప్పుడు ద ఛార్జ్ చూడండి ప్రాపర్గా. సో ద ఆర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ విచ్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఇంటూ ద వెలాసిటీ, రెండు కూడా ఎంత వెలాసిటీతో ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో దే బోత్ ఎంటర్ with the same momentum. So let's not write the mass. So the momentum, let's write the momentum. So the momentum of the hydrogen by the charge of the hydrogen into, so the magnetic field B. Alane. So for the alpha particle, the momentum of the alpha particle by, so the charge of the alpha particle into, so the magnetic field. Rendu kuda same magnetic field lo enter avutunayi. So kabatti, సో మనల్ని ఏమడుతున్నారు, ద RH బై ఆర్ ఆల్ఫా. సో ఐ కెన్ రైట్ PH బై QH ఇంటూ B బై P ఆల్ఫా బై Q ఆల్ఫా ఇంటూ B. సో ఇక్కడ P ఆల్ఫా PH క్యాన్సిల్. సో ద PH అండ్ P ఆల్ఫా, సో రెండు కూడా సేమ్, దే బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ మూమెంటా. సో కాబట్టి PH అండ్ P ఆల్ఫా బోత్ ఆర్ సేమ్. సో క్యాన్సిల్ చేశాను. అండ్ రెండింటి యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా సేమ్. సో ఫ్రమ్ హియర్, so the RH by R alpha is equals to this Q alpha will go up. So the charge of this one by the charge of the hydrogen. So charge of the alpha particle is 2, right? The charge of the hydrogen is 1 proton, 1. So kabatti the RH is to R alpha is 2 is to 1. Simple formula based question, 2 is to 1. Okay na? Clear guys? అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ మూమెంటా సేమ్ అన్నారు కాబట్టి ఐ రోట్ ద రేడియస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంటం. అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ 10 electron volt అంటే యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు, ఈ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద ప్లేన్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ద యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో ద ఆర్బిటాల్ రేడియస్, సో ద రేడియస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ రూట్ ఓవర్ 2mk బై QB, రైట్. సో ఇది ఒక ఫార్ములా. లేదంటే రూట్ ఓవర్ 2m ఇంటూ k ప్లేస్లో Q డెల్టా V బై QB. సో లేదనంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ రూట్ ఓవర్, మొత్తం రూట్లో రాస్తే రూట్ 2m ఇంటూ డెల్టా V బై, సో ఇక్కడ Q స్క్వేర్ అంటే Q వస్తుంది, Q ఇంటూ ద B స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ద R ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫార్ములా. సో రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ ఏమిచ్చారు, ఏ 10 electron volt ఎలక్ట్రాన్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చారు. సో కాబట్టి సో లెట్స్ కన్సిడర్ మాస్ ఇచ్చారా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఇచ్చారు. సో ద ఛార్జ్ ఈజ్ గివెన్ అండ్ ద యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ గివెన్, అంతేనా. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకోండి. డెల్టా V ఇచ్చారు అండ్ దెన్ 2 ఇచ్చారు, రైట్. సో అండ్ దెన్ ఛార్జ్ మనకు తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ 1.6 ఇంటూ 10⁻⁹. సో ఇది మాస్ 9.1 ఇంటూ 10⁻31 kg. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ వాల్యూస్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ద క్యాల్కులేషన్. సో యూ గైస్ హ్యావ్ టు డూ ద క్యాల్కులేషన్, ఓకేనా. సో B తెలుసు, Q తెలుసు, డెల్టా V తెలుసు, M తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ గెట్ ద వాల్యూ, ఓకేనా. సో ఇది కూడా చాలా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది చూడండి, నేను చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్. ఏ ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో ఒక ప్రోటాన్, సో దెన్ ఏ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఆల్ఫా పార్టికల్ విల్ హ్యావ్ 2 protons and 2 neutrons. So
both enter a region of magnetic field B moving at right angles to the field B. So if the radius of the orbit, circular orbits of the both are equal, రెండింటి యొక్క radius equal, so the radius of the proton and the radius of the alpha both are equal, okay na? And the kinetic energy acquired by the proton is given. So the kinetic energy of the proton is 1 mega electron volt. So the energy acquired by the alpha particle. So write the formula in terms of kinetic energy. So R in terms of kinetic energy is root over 2mk by C. ఇక్కడ మీరు mass place లో you can take 1 AMU also. అది తీసుకునే బదులు సింప్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 AMU అని తీసుకోండి. సో క్యూ ప్లేస్లో 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 తీసుకోండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ పర్టికులర్ కేసులో. సో రూట్ ఓవర్ 2mk బై క్యూబీ, ఓకే? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో రూట్ ఇక్కడ ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్, ఇది మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్, సో ఇది ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమ్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో రూట్ ఓవర్ 2 మాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా k ఆఫ్ ద ఆల్ఫా అపాన్, సో ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా ఇంటూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో రెండు కూడా దే ఎంటర్ ద సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B అండ్ B, ఓకే? సో అండ్ రూట్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, root 2 gets cancelled. So I can write, so ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, సో ద మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ 1 AMU అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్, సో దీని మాస్ ఎంత ఉంటుంది, సో 2 + 2 4 AMU, ఓకే? అండ్ ఇంకేం కావాలి మనకి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దీని 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో ఛార్జ్, దీని యొక్క ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్రోటాన్, సో 1. సో దీని ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో దీన్ని 1e అయితే దీన్ని 2e, సో దీన్ని 1e దీన్ని 2e, సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గైస్ సబ్స్టిట్యూట్, root 2 క్యాన్సిల్, సో ఐ కెన్ రైట్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ 1 AMU ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఎంత, 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో 1 ఇంటూ 10⁻⁻, సో విచ్ 6 ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, రైట్? సో బై, సో ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ 1e is equals to, so root over mass of the alpha, so which is 4 AMU into, so the k alpha by, so 1 electron, here it is 2 electron, and then a charge E gets cancelled. So then we can write, so the root over 10⁻⁶ electron volt is equals to, so 2 root on 2 sides cancel చేయండి. So here it is 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అని రాసుకుంటున్నా, రూట్ స్క్వేర్ 2 సైడ్లు చేస్తే, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఇంటూ ద కే ఆఫ్ ద ఆల్ఫా, సో విచ్ బికమ్స్, అంతేనా? సో ఎనీథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్, 1, ఇది 1 కదా, మాస్ ఈజ్ root 2 క్యాన్సిల్, మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ 1 AMU ఇంటూ, ఇది 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ నాకు ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో, 1 మెగా electron volt, 1 into 10⁻⁶, fine, 1 mega electron volt. So ఇక్కడ by q is 1 into magnetic field, q దీని 1 కదా, mass of the proton, ఓన్లీ ప్రోటాన్ ఇచ్చారు కదా అక్కడ, ఇక్కడ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్, సో 4 into ke, సో హియర్ ఓకే ఇక్కడ 2 ఉంది కదా డినామినేటర్లో, మై బ్యాడ్, సారీ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ root 4, రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 4/2, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, బెటర్ రైట్ లైక్ దిస్, ఇలా తీసుకోండి క్యాల్కులేషన్, రూట్ ఓవర్ దిస్ వన్, సో రూట్ ఓవర్, సో దిస్ విల్ బి 2, సో రూట్ 4 ఇంటూ కే ఆల్ఫా బై 2. సో ఇది రూట్ 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, సో దీన్ని ఇటువైపు పంపించండి, సో ఇంటూ 2, సో ఇది 2 వస్తుంది, సో దెన్ 2 ఇటు వస్తే 4 ఇంటూ 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 4 ఇంటూ ద కే ఆల్ఫా, స్క్వేర్ చేశాను ఏదర్ సైడ్, సో స్క్వేర్ చేస్తే 4 క్యాన్సిల్, ద కే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో కే ఆల్ఫా కూడా 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది. సో బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్, దట్స్ ఇట్, ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్గా తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్, రేడియస్ ఇచ్చారు, సో perpendicular kinetic energy of the proton that describes the circular orbit of radius and same plane with the same B, okay? This question also same type, ఇంతకుముందు నేను ఒక 2 questions 3 questions చేశాను కదా, సో వాట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా.
సో వెన్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ సమ్ యాంగిల్ టీటా సి, ఎప్పుడైతే మనకి ప్యారలల్గా వెళ్తుందో చార్జ్డ్ పార్టికల్ అప్పుడు ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, క్యూఈ ఉంటుంది, అంటే ఎఫ్ఈ ఉంటుంది, ఎఫ్ఎం0. సో అదే పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేసినప్పుడు అది సర్క్యులర్ పాత్లో వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ యాంగిల్ టీటా, సో దెన్ ఇట్ ఫాలోస్ ది హెలికల్ పాత్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ పాత్ చూడండి. సో ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ 0 ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ ప్యారలల్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో దెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేస్తే, సో దెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ సమ్ యాంగిల్ టీటా టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో దెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ హెలికల్ పాత్. ఓకేనా, ఇలా హెలికల్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ హెలికల్ పాత్లో ఇటువైపు ద వి కాస్ టీటా అండ్ సో ద పర్పెండిక్యులర్ ద వి సైన్ టీటా. సో ద వి కాస్ టీటా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద హారిజాంటల్ మోషన్. The v cos theta is responsible for the horizontal motion, whereas the v sin theta is responsible for circular path. అంటే ఇది horizontal, which is nothing but straight line motion. v cos theta straight line motion కి హెల్ప్ చేస్తుంది, అండ్ v sin theta it helps for the circular motion, circular path. సో అంటే ఇది ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్తుంది, సర్కిల్కి వెళ్తుంది, స్ట్రైట్ వెళ్తుంది, సర్కిల్కి వెళ్తుంది, స్ట్రైట్ వెళ్తుంది, సర్కిల్కి వెళ్తుంది, విచ్ మీన్స్ ద హెలికల్ పాత్. ఓకేనా, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? స్ట్రైట్ వెళ్తుంది అండ్ సర్క్యులర్కి వెళ్తుంది, సో విచ్ ఈజ్ ద హెలికల్ పాత్. ఓకేనా, సో దిస్ వి సైన్ టీటా ఈజ్ ద వి పర్పెండిక్యులర్ అనమాట. సో దిస్ వి పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ పాత్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇలా వెళ్ళి ఇలా. సో ద వి పర్పెండిక్యులర్ which is v sin theta, it is responsible for the circular path. So whereas the v parallel, which is v cos theta, it is responsible for the straight line path. Clear guys? Understood? Next, so the circular path is due to the v perpendicular. What is that v perpendicular? So the v perpendicular is the v sin theta. సో దట్స్ వై మన రేడియస్ ఫార్ములాలో రాసేటప్పుడు ఏం ఫార్ములా రాస్తాం? ద వి అంటే ఇది ఈచ్ లూప్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అని అడుగుతారు. సో ద ఎంవి పర్పెండిక్యులర్ బై క్యూబీ. సో ఇక్కడ ఎంవి పర్పెండిక్యులర్ ప్లేస్లో వి సైన్ టీటా రాయండి, ఎంవి సైన్ టీటా బై క్యూబీ. సో దేర్ ఫోర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద హెలికల్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి సైన్ టీటా బై క్యూబీ. సో ఎంవి సైన్ టీటా బై క్యూబీ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ హెలికల్ పాత్. Clear? Understood guys? Chalo, next. So the pitch is nothing but horizontal distance covered in one time period. So the pitch is equals to, pitch is nothing but the distance anamata. So the distance is equals to the speed covered in the x-axis into the time taken. So what is the speed covered in the x-axis? So the v cos theta into the time period, let it be t. So this is a pitch. The horizontal distance covered in the helical path is called the pitch. So which is v cos theta into the time period t. Okay na? Clear? సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్ చదివితే అర్థమైపోద్ది. ఫైండ్ ద రేడియస్ అండ్ పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్. నేను డైరెక్ట్ ఫైనల్ చదువుతున్నా. రేడియస్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం హెలికల్ పాత్లో? ఎంవి సైన్ టీటా బై క్యూబీ. అండ్ పిచ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో ద పిచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి కాస్ టీటా ఇంటూ ద టైమ్ పీరియడ్. దట్స్ ఇట్. సో మనకు రెండు ఇచ్చారు, యూ గైస్ హ్యావ్ టు డూ జస్ట్ ద క్యాల్కులేషన్స్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా అంతే, డైరెక్ట్ క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. డన్. చలో, సో విత్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద టుడేస్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ మ్యాగ్నెటిజం చాప్టర్, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం చాప్టర్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బై గైస్.